concrete sarcophagus covers the remains of the Chernobyl nuclear power plant. It stands as a monument to the nuclear age. On the 26th of April in 1986, a little-known town in the Ukraine was catapulted into world history. A meltdown at the newest of 4 nuclear reactors at Chernobyl caused the world's first global nuclear disaster. Over 2 million hectares of the former Soviet Union were contaminated by radioactive fallout. Over 3 million Ukrainians became victims of Chernobyl. Many of them were children. Now, nearly 10 years later, they still suffer from high incidence of leukemia and thyroid cancers. In 1990, Greenpeace International first became involved with the children of Chernobyl. They set up a project providing medical expertise and resources to help with the treatment of radioactive illnesses. This clinic is the result. It now functions on its own, and Greenpeace, from its office in Kiev, has turned its attention to preventing a similar accident from ever happening again by campaigning for a nuclear-free future. On this Chernobyl commemoration day, rusting iron sheets from the roofs of Kiev are sculpted into a kurgan, an ancient traditional mass grave for those who had fallen in battle. Here, it symbolizes the sarcophagus now covering the remains of Reactor 4. But the sarcophagus has been found to be unstable. It could breach at any moment. The other reactors still operating are also prone to accidents. The threat from Chernobyl has not yet gone away. Главная цель нашей антиатомной кампании на Украине, прежде всего, это закрыть Чернобыль как можно быстрее. И вторая, очень важная для нас, важный приоритет, это не распространение и не расширение ядерной индустрии на Украине. И поэтому сегодня мы занимаемся проектом энергосбережения, энергоэффективности. The emerging republic of the Ukraine has inherited more than the legacy of Chernobyl from the days of the old Soviet Empire. The economy is in crisis. The factories are dilapidated and the manufacturing equipment inefficient. Environmental practices are all but non-existent. Greenpeace estimates that they could halve their energy needs simply by applying good housekeeping practices. The Ukraine has also inherited a legislation with a total lack of control over the imports of toxic waste. As with other Eastern European countries like Russia and Albania, they have become the target of Western companies with a surplus of toxic waste to get rid of. This shipment of German waste found its way to a dump near Rivne in Nikolaev. Samples taken by Greenpeace were analyzed and found to be extremely toxic. Many of the products already outlawed in Germany and the West. By being an international organization, Greenpeace was able to address this issue from both sides of the border. Greenpeace Germany confronted their government over the exports, and in the Ukraine, they addressed the matter of imports and disposal, making their point by returning a barrel of the waste to the German embassy in Kiev. And, as always, the general public had their role to play. І отримання підтримки від громадськості допомогло нам у тому, щоб було досягнуто і прийнято постанову Кабінетом міністрів про запобігання ввезення токсичних відходів і заборону ввезення токсичних відходів із переліком таких небезпечних речовин. З початку 1993 року ми почали працювати над питанням запобігання безконтрольному ввезенню незареєстрованих та дуже небезпечних пестицидів в Україну. Greenpeace discovered that pesticides, although unlicensed in the United States, were being imported. The Ukraine was being used as a testing ground for as yet unproven products. In typical Greenpeace fashion, they took their message directly to the president. I am deeply honored to be the first American president to appear before the people of a free and independent Ukraine. It is through actions like these that Greenpeace hopes to demonstrate to the people that they can make a difference. Each campaign involves different methods in order to achieve its targets. Not always direct action, but sometimes research, lobbying, and media work.
Here on the Dnepr River, the Moby Dick is highlighting the problems associated with water pollution. Мета нашої водної кампанії – сприяти поширенню на Україні чистих виробництв, тобто виробництв, які перешкодять подальшому забрудненню водних ресурсів на Україні і зроблять воду більш безпечною для життя, в якої висвітлювали проблеми забруднення Дніпра і у тому числі проблеми забруднення питної води, в тому числі з боку використання хлорних технологій підготовки питної води. A victory for the campaign came when Greenpeace convinced the Kiev municipality to develop a chlorine-free water treatment plant for the city. For Greenpeace, funding its work is a constant battle. Volunteers eagerly assist in even the most mundane tasks, like stuffing envelopes. But being overgenerous in these times of economic recession is difficult. Дело в том, что достаточное количество людей, которые нас поддерживают, однако их средний уровень зарплаты – это приблизительно $20 в месяц. Их прежде всего привлекает бескомпромиссная наша позиция по отношению во многим вопросам, по отношению к закрытию Чернобыльской атомной станции, по отношению к запрету ввоза и использования пестицидов, удобрений, которые могут каким-то образом повлиять на здоровье наших граждан. The future lies in the hands of the youth, and environmental education is at the forefront of the Greenpeace agenda. A Greenpeace bus equipped with a video and photo exhibition takes the environmental message across the country. But in the Ukraine, this is virgin territory, and Greenpeace must develop its own methods of reaching its audience. Это дерево очень похоже на живое, на самом деле оно искусственное. И на ветках этого дерева в процессе урока были развешаны различные виды мусора. Пластик, бумага, пластмасса, стекло и так далее. This story tells of a man who took what the tree had to offer, but in return left only his garbage. The children are encouraged to remove the waste, dispose of it properly, and replace a leaf on which they have written a wish for the future. Существует много, конечно, экологических организаций. Чем дальше, тем больше их и больше. Но мне кажется, что Greenpeace и был, и есть особенная организация в том плане, что он не говорит просто о проблемах, что они существуют. Он всегда предлагает активные действия. Он славится тем, что может остановить трубу с ядовитыми отходами, делает такие акции, после которых видны существенные результаты. Поэтому их очень привлекает организация Greenpeace. After the collapse of the Soviet system and the decay of the socialist and communist ideology, a spiritual vacuum emerged which needed to be filled. In the Kiev office of Greenpeace, a group of dedicated young people have found their new ideology in the one issue which concerns the whole of mankind: the protection of the planet and its natural resources for all future generations. Тривало існуючий міф, згідно якого вважається, що успішно займатися проблемами екології можуть тільки ті країни, в яких стало функціонує економіка. Нашими акціями ми даємо людям зрозуміти, що треба робити, як, яким чином.